നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഫൈലത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. സബ് ഫൈലം സെഫലോകോഡേറ്റ. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെഫലോകോഡേറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഇത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്നാണ് ഈ സെഫലോകോഡേറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക്. ഒന്ന് കെഫെയിൽ മീൻസ് ഹെഡ്, സെഫാലിക് റീജിയൻ എന്ന് ഹെഡ് റീജിയൻ, കോഡെ മീൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടോകോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് in these organisms and it is present throughout the body also. പക്ഷേ ഈ നോട്ടോകോഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടോകോഡ് ഇൻ ദ ഹെഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇതിന് സെഫലോകോഡേറ്റ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. So it is a very small marine fish-like primitive chordate organisms. Two genera was there, Branchiostoma and Asymmetry. And the animals, they are popularly called as lancelet or little spears. Spear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തം അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്. They are called as a little spears. Now moving on to the salient features of the subphylum Cephalochordata. They are having a symmetrical or asymmetrical body without a proper head, cranium, paired limbs or appendages. All these structures are absent. So they are having a very soft and naked body surface without any exoskeletal structures covering or protecting the body. Now body wall, it is composed of a series of metamerically arranged muscle segments, and these segmentally arranged muscles, they are called as myotomes or myoears. Mouth and anus are ventral in position. Mouth is subterminal, means just below the terminal end, subterminal. It is encircled by a fringe of tentacular cirri called as the buccal cirri, also called as a oral cirri. Now it is having a persistent notochord throughout the length of the body, but it projects beyond the nerve cord to the anterior end, and thus the name Cephalochordata. So they are having a secondarily developed cavity. It is called as a atrium, also called as a pedibranchial cavity. So this surrounds the pharynx ventrally and laterally. And this atrium, it opens outside by means of a small opening called as atriopore. They are having a straight and very simple alimentary canal. No specialized digestive glands can be seen other than a simple ceek. Now they are having an exceptionally enlarged pharynx with numerous gills which act as a feeding apparatus, and this gill slits open externally to the atrial chain. So here also you can see large number of gill slits, which again indicates the primitive feature that is prevalent in the organism. That is why these organisms, they are categorized as a protochordates. Now blood is there, but this blood is colorless, and here a distinct heart is absent. Excretory organs are also primitive paired ectodermal nephridia, and these are provided with specialized excretory cells called as solenocytes. So these solenocytes, they are very much similar to the flame cells that are seen in the platyhelminthes. Again, these organisms, even though they are belonging to the chordates,
they exhibit many of the primitive features. Now, central nervous system, it is dorsal, tubular. A well-developed brain and sense organs are absent. Again, the sexes are separate. Gonads are numerous, which are segmentally arranged. And specialized gonads, it is absent in the case of this proto-organs. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിയോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്. ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമ ലാൻസിയോലേറ്റസ്, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ആംഫിയോക്സസ് ലാൻസിയോലേറ്റസ്. The common name is lancet. ലാൻസെറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബ്ലഡൊക്കെ കുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പിൻ-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കുന്തം പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെ ലാൻസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Their primitive bodies marine ആണ്, distributed in shallow waters of sandy beaches. മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് സീസ്, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, the eastern coast of USA, widely distributed ആയിട്ടുള്ള organism. So their burrowing form, which is buried on sand with anterior end slightly protruding out. ഇനി ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ഇങ്ങനെ ബറോയിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബ്രീഡിംഗ് സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സമയത്ത് they comes out of this burrow and they swim freely. Larval forms and also the young ones, they are pelagic and highly active. Adult form ആണ് ഇങ്ങനെ ബറോയിങ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കാണിക്കുന്നത്. നോട്ടക്കോട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവൽസറായി. മസിൽസ് നമുക്കിങ്ങനെ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മയോട്ടോസ്. So they are very small, almost transparent, fish-like organism. Body is very long and slender, laterally compressed and side and sharply pointed at both ends. It is having a faint flesh color. Paired fins അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൻഡേജസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. Extending along the whole length of the mid-dorsal border, you can see a longitudinal membranous fold of skin. This is called as a dorsal fin. It turns around the posterior end of the body, and here it is called as a caudal fin. It runs forward along the mid-ventral line to the anterior two-thirds of the body, and now this is called as a ventral fin. Now this ventral surface of the anterior two-thirds of the trunk, it is nearly flat and it is ridged. അടിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് പരന്നിട്ട്. And this is also ridged. തലപ്പത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. Now this is called as an epiploe. Now this lateral margins of this epiploe, it is produced into a pair of thin fold called as a metapleural fold. This is also called as a atrial fold. It is also considered as a lateral fins. Now at the posterior end, both the metapleural folds, the two metapleural folds, they meet in the mid-ventral line. ഒരു locomotory structures എന്ന് വിളിക്കാം ആണെങ്കിൽ ഈ ഫിൻസിന്, പക്ഷെ പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് അപ്പൻഡേജസ് ഒന്നും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. Now in front of the anterior termination of the ventral fin, you can see the atriophore can be seen. And this
This atriopore, this is the external opening of a large internal cavity called as a atrium. Okay, a large internal cavity in the atrium opening out by means of the atriopore. And behind the atriopore, on the left side is a anus. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു മിഡ് വെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് കാണുക, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് anus കാണുന്നത്. Now, anterior tip of the body, on the left dorsal side, there is an olfactory pit, also called as a pre-oral pit, or it is also called as a Colliker's pit. Now, below the pointed anterior end, there is a funnel-shaped cavity. It is called as a vestibule. ഉള്ളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഫണൽ മാതിരി ഇതൊരു cavity, vestibule. Vestibule is also called as a stromal. Now, this is surrounded by a frill-like membrane called as the oral hood. The edges of the oral hood is frilled into a series of ciliated tentacular process. A frill in the tentacular process. This is called as a oral cerci or the buccal cerci. Now, this oral hood is mouth. Oral hood. Now, epithelial lining of the inner side of the oral hood, it is thrown into certain ciliated ridges and grooves. This is called as wheel organ അല്ലെങ്കിൽ organ of Muller. ഇതിങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീല് കറങ്ങുന്ന മതി. ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ഫീഡിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വീൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഓറൽ ഹുഡ്, ഇത് ഓറൽ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആണ്. സിറ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീൽ ഓർഗൻ. ഏട്രിയം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ്, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വീൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So, this produces a whirling current during the feed. Now, the bottom of the vestibule, at the bottom of the vestibule, you can see a circular sphincter. This is called as the wheel. A circular valve structure called as a wheel. So, this is having a small aperture in the center that is called as the enterostome. Now, there is a series of tentacular process around the enterostome and they are called as the velar tentacles. The opening is enterostome. And they surround the tentacles. Then velar tentacles. Now, running along the roof of the vestibule, there is glandular mucus secreting groove, and roof dorsal surface mucus secreting groove can be seen on the roof of the vestibule. Okay, cavity and vestibule, roof of the vestibule, glandular mucus secreting groove. This is called as the Hatch's groove or Hatch's pit. They are the ones that secrete the mucus. Okay. So that is about the features of branchiostoma. It is also called as amphilosis.